বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছো? দেখতেছো আমি রেডি করতেছি, এটা হলো চিকেন বিরিয়ানি হবে আজকে। রেডি চিকেন বিরিয়ানি। দিস ফুড আরব দেশের ট্রেডিশনাল ফুড। এগুলো দেখতেছেন দই, জিরা পাউডার, হলুদ, মিক্স মশলা, এটা মিক্স মশলা, আদা রসুন বাটা, এখানে পেঁয়াজ, দারচিনি, আদা রসুন বাটা হবে। এই দেখেন চিকেন, এখানে প্রথম মশলা করে রাখতে হবে। এটা হলো দই, এটা হলুদ, এটা হলো মিক্স মশলা, দুই চামচ, আরও একটু, মিক্স মশলা, হলো জিরা পাউডার, এটা দেখতেছেন একটা লেবুর রস, এটা হলো লবণ, এটা হবে চিকেন বিরিয়ানি। দেখতেছেন আদা রসুন বাটা, এটা হলো চিকেন মাইজি, চাউল হাফ বয়েল হবে। চাউল হাফ বয়েল হওয়ার পরে চিকেন রেডি হইলে চাউল ভর্তি দিব। এটা হবে চিকেন বিরিয়ানি। বিস্কুট আরব দেশের খাওয়া। এটা পুদিনা পাতা, ধনিয়া পাতা, ঘি, অয়েল, এটা দেখতেছেন এলাচি পাউডার।